ஆரம்பிச்சிருவோமா? தொண்டை கவுதடா ஸ்டார்டிங்லேயே. ஓ இன்னைக்கு முடிச்சிருவோமா இந்த கேமை? பண்றோம். இங்க இருக்கா? ஓகே. ஓகே வாங்க முடிச்சிடுவோம். தப்புண்ணா. ஏய் என்னடா தூக்கம் 1/2 மணிக்கு? I'm honored. Farewell. கொஞ்சம் இல்லை. சரி மீட் எடுத்து வாங்கிட்டு வருவோம். என்ன பண்ணடா ப்ரோ? யூஸ் பண்ணிட்டேன், பொருளை யூஸ் பண்ணிட்டேன். அது என்னாச்சுன்னா நான் வந்து ரீலோட் பண்ணி பார்த்தேன். கரண்ட் போச்சா அதில் ரீலோட் பண்ணி பார்த்தேன். அது வந்து மிஷின் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு. அந்த தீப் மிஷின், அதாவது இந்த மிஷின் அசாசன் மிட் நைட்டில் வரணும், அது ஃபெயில் ஆயிடுச்சு கொஞ்ச நேரத்துலேயே. ஒரு அது வந்து அந்த நைட்டு தான் நான் வந்து அந்த மிஷின் பண்ணணும். அந்த மிஷின் பண்ண முடியல. அதனால திரும்ப பழைய லோடு எடுத்து திரும்ப அதை கண்டினியூ பண்ணி முடிச்சு இது வரைக்கும் முடிச்சிருக்க எல்லாத்தையும் முடிச்சு வச்சுட்டு கரெக்டாக வந்தேன். இந்த போர்ஷன் போட்டேன், கோடு போட்டேன். வேற வழி தெரியல ப்ரோ, வேறு வழி தெரியலே. அந்த மிஷின் ஆமாம் அசாசன் கில் பண்ணிட்டான் போல. மிஷின் ஃபெயில்டு, அசாசன் கில் பண்ணிட்டான் அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லிச்சு. அந்த 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 அவன் பேர் என்ன, பேய் உள்ள இருந்தானே அவனை கொண்டானுங்க போல. அப்புறம் நான் போய் மிஷின் ஃபெயில்டு வந்துச்சு. 2 டைம் லோட் பண்ணி பார்த்தேன். சரி அம்மா நைட்டு தானே அவன் சொன்னான்னு சொல்லிட்டு திரும்ப லோட் பண்ணிட்டு வந்தேன். திரும்ப ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து முடிச்சிட்டேன். வேணா வேணா போடி போடின்னு நான் போகிறேன். I'd like to discuss the price. Well. That... Well. See now. காணோம். ஓகே தூக்கி
குதிரையில் வச்சுட்டு ஐயோ தெரியாம குதிரையில் வைக்கிறது பொறுக்கு எல்லாத்தையும் எக்ஸ் தான் கொடுத்தேன் சரி மை சோ டம் ஏய் போகாத பக்கம் என்னோட பீஃப் சாப்பிடுது ப்ரோ அந்த நரி சரி நாய் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கு ஒரு நரியா ஹாய் ப்ரோ கிங் மேக்கர் சரி கிரண் கிங் மேக்கர் மிஸ்டர்படி என்ன பரவாயிட்டு டேய் உனக்கு நான் சாப்பிட போடல போடா இத்தனையும் நான் பொறுக்கணுமா டேய் டேய் ஐயோ நான் வாங்கி வச்சிருக்கேன் இப்போ போறான் சாப்பிடுது சாப்பிடு சாப்பிடு அதுக்குள்ள நான் பாதி தூக்கிட்டேன் ஆமா இதை கீழே போட்டேன் ஐயோ சரி இன்னுமா சாப்பிடுவோம் எல்லாத்தையும் தின்ட்டு தான் போகும் போறதுக்கு இங்க இருந்து எல்லாத்தையும் நான் எடுத்துட்டேனே நீங்க எதை சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் எக்ஸ் அழுத்தினா மூட்டு ஹார்ஸ் ஹோல்டு பண்ணிட்டேன் தெரியாம கஷ்டம்ப்பா சாப்பிட்டுக்கோ பிரச்சனை இல்லை பொறுப்பு ஆர்மர் கடை இருக்கா ரேடரா ஆர்மர் இல்லி இது ஓ முடியுது ஒத்துக்கோ ப்ரோ டேக் காசு கொடுத்தா சரி 109 இருக்கா 100 வாங்குவோம் ஓவர்ல டூ ஃபாஸ்ட் ஆகல ஐயோ முதலில் கொஞ்சம் வைக்க முடியும் வச்சு விட்ருவோம் கிச்சு கிச்சு ஒரு வந்து ஃபாஸ்டாக பண்ண முடியாதா குதிரையில் 68 45 எவ்வளோ 73
10 113 100 எஸ் 113 இருக்கு கையில் எவ்வளோ 113 ப்ளஸ் 8 வந்து 21 21 151 ஓகே வேற என்ன இருக்கு 51 வேற இதில் குறைப்பேன் எதாவது குறைச்சாகணுமே ஏதாவது கையில் வச்சிருக்கேனா இல்லாத பொருட்கள் என்ன ட்ரா பண்ணலாம் டோர் கீஸ் 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 எல்லாமே கீஸ் தான் இருக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் கீ சரி கவர் டு கவர் பெயின்ஸ் டை என்னையா எதை ட்ராப் பண்ணுறதுனே தெரில இந்த இது கீழே போகணும் அவ்வளோதான் இங்கே வச்சுக்கோங்க இந்த இந்த நாட்டு மக்களுக்கு கொடுத்துட்டு போகிறேன் Yeah. I'm at your. God எப்படி be with முடியாது you. இது கொடுக்க முடியுமா இருங்க குதிரையில் இருக்கு அது இன்வென்டரியில் காட்டுமான்னு தெரில I brought you some. Stack it up. ஆஹா காட்டலை குதிரையில் இருக்கிறது காட்டல ஐயோ What's going on? May the Lord watch over. இப்போ சரி எடு I brought you some meat. வாட்ஸ்அப் ப்ரோ வாட்ஸ்அப் வச்சுக்க போதுமா That's the lot.
Great. If we're really going to have to storm the walls, God be with you. கேட்டிருக்கு ஆல்ரெடி. The only thing cabbage is good for is helping you digest a nice chunk of meat. On its own, it's pure vegetable. Hold on to. Feel free to have the Lord's prayer. ஓ இருங்க இந்த போர்ஷன் இவன்ட்ட கொடுக்கணும்ல கேப்டன் தான். கேப்டன் Good health Bernard. to you. This might help, and there's plenty of it. It certainly is. I'll have to get all those. என்னையா 60 போர்ஷனை சும்மா ஒரு கையில தரான். I'm in your debt. I just want to make sure we get rid of those bastards holed up in the castle. No more than I do, lad. And to see Istvan hang from the Kira highest kilometer. tower. I'll drink to that. Well, I would if I wasn't on duty. See you later. Hamburger. Burger. அதுதான் இப்போ நம்ம இங்கே போனோம். அதில் வந்து எனக்கு எங்கே ஒளியறதுன்னு தெரில. ப்ராக்ரஸ் பண்ண முடியாது போல இருக்கே. அதனால இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா மானஸ்ட்ரி போனால் இருக்கு அந்த துணி எந்திரிக்க முடியுமா? அப்போ ரெஸ்ட் எடுக்க முடிஞ்சா ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க போகலாம். இன்னைக்கு முடிச்சு தீர்றோம். முடிக்க முடியும்னு நம்புறேன். பார்ப்போம். 7:30 சம்திங் ஆச்சா 10-11 வரைக்கும் வந்தா 3 hours. Yeah. ஸ்லீப் பண்ண முடியாது போல இருக்கு. தேவையே காமிக்கல. லாட்ஜில் போய் ரூம் போட்டு தங்குவோம். யா சாரே ஒரு ரூம் வாடகைக்கு வேணும் சாரே. Can I ஒரு நாளைக்கு மட்டும். Would there be a master pay card? But of course. Why's he come here? Why so inquisitive? My master's thinking about a trade he proposed. So I'm asking around to see if he can be trusted. He's a decent man. He pays his debts and he's certainly no cheapskate. They say he trades in cloth. What does he look like? Oh, he's easy to spot. If I had clothes like his, I'd sell them and live happier on the takings. What kind of man is he? People like him well enough. Thank you. Take care now. ரூம் போட்டாச்சு. ரீவேட்டா என்னடா மாற்றி கொடுத்துறானுங்க. இங்கே தான் சிம்பிள் காட்டுது. புதுசாக இருக்கே. இந்த ரூம் தரமாட்டானே நம்மளுக்குன்னு யோசித்தேன். மிஸ்டர் படி இந்த கம்ஃபர்ட் பர்சன்டேஜ் இருக்குல்ல அது எதுக்கு ஏசு? ரொம்ப நேரம் தூங்க முடியும் அதுக்கு மட்டும் தானா இல்லை வேற ஏதாவது இருக்கா? எஃபெக்ட்ஸ் கம்ஃபர்ட் 70%. விட்டுருச்சு அங்கே போனோம். தானே
Yeah. இந்த ட்ரெஸ் விற்கிறான் டெய்லர் எங்க இவன்ட்ட போனோம். I left Prague, didn't I? Why do they want to kill me now? எங்க வெளியே இருக்குன்னு தெரியலையே. நைட்டா போஷன் இருக்கா? மண் ஒரு மண்ணும் தெரியாது. ஒரு நிமிஷம். He crouches and crawl to the door and then start juggling with the lock. Oh, okay. This that he gave you. Well, 30க்கு தான் வருவானா. Enjoy the show. On road around 12:30. அப்ப ஸ்கிப் பண்ணுமா? ப்ரோ எப்படி ப்ரோ அவனை கண்டுபிடிக்கிறது, அவனை பிடிக்கிறது? அந்த டெய்லர் வீட்டுக்கு தான் போகணுமா? டேய் டேய் தேடி கண்டுபிடிக்கணும். 12:30க்கு தான் வருவான்னு போட்டிருக்கான். மிட் நைட்டில் தான் வருவான் போல இருக்கு. எதுக்கும் ஒரு சேவை பண்ணு. தம்பி தம்பி ஸ்னீக் பண்ணி வருவானா? ஆஃப்டர் 12. ஓ, ஆனால் கண்ணே தெரியலையே ப்ரோ, எப்படி ப்ரோ அவனை கண்டுபிடிப்பேன்? ஒப்பராதா? ஐயோ, நான் காலையிலேயே சேட் படிக்கிறதுக்கு மொபைலில் தான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். பிசிலேயும் ஆகல, பின்னாடி ஓடிட்டு இருக்கா. வெளியே ஆகலை, பிசியில் எப்படி ஆகும் தெரியல. கேவலமா ஸ்னீக் பண்ணி வருவானா? இங்கே ஒளிஞ்சிருந்தா தெரியுமா? இங்கே ஒளிஞ்சா தெரியுமா? தெரியலையா?
ஓகே ஓகே. அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்கேன் குறு குறு குறுன்னு. எனக்கு இதெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ண போல இருக்கு. ஹெல்ப் பண்ண முடியாது. கொஸ்டின் பண்ணுவோம் அவனை. டைம் டைம் எவ்வளோ ஆச்சு? 20 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணுமா? சூப்பர் சூப்பர்ல சூப்பர். ப்ரோ எனக்கு லோட் ஆகல ப்ரோ. மிஸ்டர் படி செக் பண்ணுங்க. எனக்கு தெரியல, என்னோடது லோட் ஆகல. மொபைல்லையும் லோட் ஆகல, இதுலேயும் லோட் ஆகல. ஃபுல் ஸ்ட்ரீம் நல்லா தான் ஓடுதா? தெரியல. எனக்கு கரெக்டாக தான் இருக்கு. டக்குன்னு போய் கொஸ்டின் கேட்கணுமா, கில் பண்ணுமா அவனை? ஓட்டுறதுன்னா சொல்லுங்க, கத்தி எடுத்துகிட்டே ஓடிடுவேன். நேராக போய் சொருவிடுறேன். இந்த நிமிஷம் முடிச்சா முடிஞ்சு. அங்கல் ஹோல்ட் பண்ணுறேன். அக்கா பின்னாடி திடீர்னு பேய் மருந்து நல்லா நல்லா விளக்கெண்ணெய் ஊற்றி பார்க்கணும். விளக்கெண்ணெய் எப்படியும் அந்த டோருக்கு தான் போவான். இன்னும் இவ்வளோ நேரம் ஆகுது தெரியல ப்ரோ. ஆனால் 12 இப்போ தான் 12:25 ஆயிருக்கு. அப்போ வரானான்னு என்னடா சவுண்ட் அது? தூங்கிட்டானா நம்மால்? என்ன சவுண்ட் அது? புரட்ட விட்டுட்டு இருக்கான். வரான் 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 மக்களே வரான் வரான் வரான். லெஃப்டில் வரான். பிடிச்சிருவான் ஒரே அமுக்கா, கோழி அமுக்கிற மாதிரி. இந்த நேரம் முன்னாடி நான் ஒரு சேவ் போட்டிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். சவுண்டு கேட்குது லெஃப்டில்.
ஓடி போய் ஒரே Halt! What are you doing? Quiet, for God's sake. You'll wake the whole monastery. Silence! For God's sake, I caught you in the middle of an assassination attempt. Assassination? What are you on about? Are you Lord Pekar? Hi bro, The one who was on the crusade? Well, yes. How'd you know that? Because you've come to assassinate Conrad Keyser. Keyser? He's living here in the monastery. Well, yes. Right here in this house. What's your business here? It's all a terrible mistake. I've a long-standing arrangement with the custodian here, Sir Sebastian von Berg. I supply him with salt and spices, and I've come to realise how he's been cheating me repeatedly. The dispute's been running for a while and still has legs. So I wanted my money back, that's all. I've no quarrel with Conrad. I don't believe a word you say. Well, sorry, but I'm telling No, the one hour. truth. Okay. I suppose there's nothing to be done about it, unless you intend to skewer me on the spot. But if it will help you sleep better, I'll stop creeping around here at night and find some other way to deal with the custodian. Good luck to you. ஏய் என்னடா கேஷுவலா போயிட்ட? எவ்வளவு பெரிய மிஷின் எவ்வளவு நேரம் ஒளிஞ்சிட்டு இருந்திருக்கேன். ஒரு ஃபைட் இல்லையா? அடச்சே. இவன் தானே அவன் கொஞ்சம் அவனே ஏதோ பஞ்சமுலைக்கு வந்தான். I did. அவனை பார்த்து அசாசின்னு சொல்லி. You needn't fear. I kept watch the whole night and nothing happened. ஆமா கேசிரி 2 ஆடுறேன் கண்டினியூஸா டே. கேசிரி 2 இன்னும் டவுன்லோட் பண்ணல பட் ஆனா he has no malicious intentions? None. He's just doing some trade with the custodian. That's what brought him to where you were. Well, if you're sure, but I'd still rather lie low for a while. Come to Talmberg. You'll be surrounded by a whole garrison there. Yes, I suppose that does make sense. Thank you, Henry. I'm in your debt. We'll meet at Talmberg. அதுதான் முடிஞ்சு அங்க போவோம். குதிரை ஹலோ இங்க காணோம் குதிரைய. இங்க இருந்து அங்க போறோம். ஓ ஸ்டோரி வந்துருச்சா ஸ்ட்ரைட்டா? நைஸ் நைஸ். A well-chosen site. You want to strike the gate, do you? True. We don't want to do more damage than necessary. I quite understand. Sir Toth is holed up there, is he? Just so, Master Conrad. I hear you have some accounts to settle with him. Not entirely. I've done with him. Sigismund trusted him more than me in his campaign against the Ottomans, and we all know how that ended. நைஸா என்னடா இல்லன் எதுக்கு நைஸ் கேசிரி 2 ஆடுறதுக்கா இல்ல Badly, my lord. எதுக்கு? The flower of French knighthood was slain there. Sigismund fled for his life, and I did too, I must confess. Be assured we shall not make the same mistake here. We do not intend to starve them into submission, but to break down the gate. I am at your service, my lords. We will build the trebuchet quickly. It will be ready in a matter of days. உயிரோட இருக்குதுடா. Thank you bro, thank you bro. For example, Raketa to sweep the foe from the battlements. Good half போடு bro, good half. I do not believe 25 ஆச்சு எனக்கு. Raketa are missiles filled with black powder with a touch hole at the bottom to ignite it. They shoot forward, something like a hand cannon, but without rocks. The rocket is the missile. I see. Vasanta Kumar, But good we don't half have bro, black good half. powder in these parts. Nor Keep can we. surviving, good half. Indeed.
It should have occurred to me. வசந்தகுமாருக்கும் But I am very 26 fond of ஆயிருக்கும். Rocketter, and I always think what Alexander the Great might have accomplished with them. உனக்கும் குட் ஆஃப் ப்ரோ. குட் குவாட்ரா டே. I பாசிட்டிவ் understand. வேயா இருக்கியா ப்ரோ? We find ourselves in a conventional situation that demands a conventional solution. I'm still hoping that Toth will see sense and parley with us. He may well do so, especially when we set up the trebuchet on his பிரபுஷேனா என்ன? doorstep. அப்படின்னா என்ன? பார்ப்போம், காட்டுவானுங்க வீடியோ. கேம் சேவ் நைஸ். கேம் சேவ் ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து சில விஷயங்கள் பண்ண வேண்டியிருக்கு. அது என்னென்ன? குட் பிளாக் ஸ்மித் இருக்கான். God be with you, lad. I came to an agreement with Conrad. He's already here. You wouldn't believe how clever that fellow is. Now we really will build that trebuchet. That I guarantee you. What the hell was that? The answer to my Glad I could be of service. when I wanted it. I'm truly ஏய், grateful to என்னடா சண்டை? you. And the men will be too when the assault. என்ன அடிச்சுக்கிறானுங்க திடீர்னு? You've ஏய், served பின்னாடி me சண்டை many போயிட்டு lives. இருக்குடா. அப்புறமா பேசு. I probably shouldn't, but Thank you. Over may here! the Lord watch Where you. is For heaven's sake, Quick! there's a corpse here. What in God's name is this? Hey, all of you, gather here! Raise the alarm! To என்னாச்சு? arms! Get over here! Raise the alarm! Watch out! Fuck! Things are turning ஏய் இவன்டா அங்கிருந்து இங்க வந்திருக்கான் கொலை பண்றதுக்கு. Everyone! அப்படியே நடிச்சானே பெரிய நடிப்பா. பிளாக் லைட்லாம் தூக்கு. ட்ரங்க் இது என்ன ட்ரங்க்? அவனோட இதில் போய் பார்ப்போம். இதெல்லாம் பொறுக்கி வச்சுக்குவோம். இவன் சொன்ன மாதிரி அங்கே வந்திருக்கிறான் கொலை பண்ணுறதுக்கு. நம்மளுங்க முடிச்சிட்டானுங்க 2 அமுக்கில். சரி அவன் செத்து பல வருஷம் ஆச்சு. அசாசின். ஆனால் இவன் பேசுகிறத பார்த்தா கேஷுவலாக அப்படி பார்த்தாலே வந்து ஓகே இன்னசென்ட் தான் போலன்னு நினச்சா பார்த்தீங்களா தூங்கிட்டு இருக்கும்போது வந்திருக்கான். என்ன டேய் கொலை பண்ண வந்திருக்கான் நீன்றா. All right! He tried to kill me! என்ன ப்ரோ தூங்கிட்டே பேசு. It seemed like It was Pekar! He's lying right there! And you let him go! You told me to my face that I had nothing to fear! Keep இங்க எனக்கு புரியலையே. I might have been killed for pity's sake! ஓ அந்த மாதிரி இருங்க நான் இப்போ வரேன். ஸோ இருப்பா ரெப்புடேஷன் லாஸ்ட் ஆகக்கூடாது. அதுக்கு நான் ஒன்று பண்ணுறேன். நீ படுத்தவங்க அவனை வந்து நான் முடிக்கிறேன். வரான். தூங்குடா டேய். what was that? I'm going to win. ஏய் இவனுக்கு என்னடா பிரச்சனை? நோ நாட் திஸ் டைம். பின்னாடி இருந்து வந்திருக்கான். நான் இங்க தேடிட்டு இருக்கேன், அந்த பக்கம் இருந்து வந்துட்டு இருக்கிறான். கொய்யால இருங்க. என்ன ப்ரோ ஸ்பான் ஆனானா இல்ல பின்னாடி இருந்து வந்தானா? எங்க வந்தா? போடா ஒரு செகண்ட் இந்த பக்கம் திரும்பினா வந்துட்டான். அவ்வளவுதான். டேய் என்ன ஏன்டா அடிக்கிறீங்க அறிவு கட்டவனுங்களா? நம்மளே இவங்க போனா டேய்
ஓடிட்டு இருக்கான் பாருங்க. Watch out! There he is! ஏய் இருடா. Oh my இவன் God! அட்டாக்ல. Watch out, people! There's some bandit there! Hey, there he is! இவனுக்கு என்ன Watch முடிஞ்சிருச்சா? out! லைஃப் முடிஞ்ச மாதிரி போயிட்டு இருக்கான். What do you need? Thank you, Henry. I got hold of a sawbones. Thank you. Most of them have already lost their home. Take care. I see him! There! இது அங்க நிக்கிறானே அவனா? அவன் தான் கொண்டனே. ப்ரோ இவனுக்கு என்ன ப்ரோ வாழ்க்கையை வருத்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கானுங்க. I'm going to heaven. Please let me அப்படின்னு சொல்லி let me pass ன்னு போயிட்டு இருக்கான். இவன் அவனை கொன்னு பல வருஷம் ஆச்சுடா. எங்க இருந்து வரான்? எப்படி ஸ்பான் ஆகுறான் இவன்? இங்கே தான் நின்று இருந்தேன். டப்புன்னு ஸ்பான் அப்படியே ஓடி வரான் ஆகல் கொல்றதுக்கு. இப்படி ஓடி வருவான்னு நான் பார்த்துட்டு சரி ஒன்றும் இல்லை. எங்க திருடுறேன்னு நினச்சிக்க வருவான். டோர்கி அது அப்புறமா போய் பார்ப்போம். போய் பார்க்கலாமே. எங்க இருக்கா அவன்? God bless you. That I guarantee. I'm truly grateful to you. And then fine work. I probably shouldn't, but go and have a look in my trunk. You might find something there you can use. Thank you. ஏதோ தரான். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ 1000 தரானுங்க ப்ரோ. வா என்னோட ட்ரங்க் எங்க இருக்கு? என்னோட ட்ரங்க் எது? இந்த பக்கம் தானே அங்க ஒரு பாக்ஸ். வாவ் இது நல்ல கான்லெட்டா ஹெல்மெட்டா? 6 ரூபாயும் எடுத்துருவான். கொடுத்த 1000 ரூபாயும் பத்தாது எனக்கு. இல்லையே. அட்லீஸ்ட் க்ளவ் நாட் a good glove. இந்த ஒன்று தானா? வண்டி ஊத்துறோம் வேஸ்ட்டு தான். நம்மகிட்ட பெட்டர் க்ளவ் இருக்கு. பட் எனிவே தேங்க்யூ சாரி. வில்லேஜர் இருக்கான். அவனை காணுமே. கான்ராட் பக்கம் போனா Why are you waking me? கோல்டு. God save. Arith, so do I. God be with you. ப்ரோ எங்க ப்ரோ போனா? அவன் எங்க இருப்பான்? உங்களுக்கு காட்டுல எதுவும். Good day. What do you think? He definitely knows what he's doing. And all that wild talk of his, rockets and such like. Do you think there's any... I've never seen such weapons used, so I can't really judge. But if his ideas worked, they'd change the way we make war. He showed me some of the drawings he has with him. I don't know if he's a genius or a madman. See you later. See you later. Okay.
ஆனா எங்க அங்க இருப்பானா? இங்க ஏதோ பிளேஸ் இருக்கு. ஓ இது இதுதானா? இதுதான் நொறுக்கி வச்சிருக்கானுங்க அடிச்சு பின்னாடி இருக்க. எஸ் எஸ் ஓகே. கீழே இருக்க கேம்ப்ல போய் பார்ப்போம். ஹலோ நாய்க்குட்டி, ஹலோ உனக்காக உன்னை கொண்டு வந்திருக்கேன். இதை மட்டும் நான் சாப்பிட வராதா? டாக் சரி, இன்வென்டரியில் இருக்கிறது எப்படி கீழே போடுறதுன்னு யோசிச்சிருந்தேன். இங்கே ஒரு கேம்ப் இருக்கணும். இங்கே போய் பார்ப்போம் இருக்கானான்ட்டு. எவ்வளோ போனா அவன்? It's a funny thing. I hear tell that siege master served figures before. இப்போ படிக்க முடியாது. நம்ம முன்னாடியே பண்ணியிருக்கணும். படிக்கலாம். Yeah. ஸ்கிப் பண்ணுவோம் கொஞ்சம். ஒரு 3 hour. மான்ஸ்டர் ஹண்டர் நல்லா இருக்கும் போல இருக்கே. பார்த்தீங்களா கஷ்டப்படி? பேட் ஆப்டிமைசேஷனா? மற்றதெல்லாம் ஓகேயா? நான் ஏதோ ஒரு ஃபைட்டு பார்த்தேன், நல்லா இருந்துச்சு. ஒரு லைன் ஃபைட்டுன்னு நினைக்கிறேன். எவ்வளோ நேரம் கட்டுவான் இதே மாதிரி? ஏய் என்னடா போஸ்? How are you? God be with you. ப்ரோ அவனை கண்டே பிடிக்க முடியல ப்ரோ, காணாமல் போயிட்டான் அவன்.
ஓடுனவன் அப்படியே ஓடிட்டான் எங்கேயோ. ஆஹா சூப்பர். ஸ்டக் ஆயிடுச்சு. இருங்க வரேன். ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க பாருங்க. ரீஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கேன் கேமை. எங்க கொண்டு போய் விடுன்னு தெரியலையே. ஓகே ஓகே இப்பதான் வருவான் அவன். இதான் பண்ணேன் அப்ப. இப்போ பார்த்துட்டேன்டா உன்னை கொஞ்சம். ஓ முடிச்சு விட்டாச்சு. இப்போ அவன் ஓடவே இல்லை பார்த்தீங்களா? பக் அது. லாக் பிக் எல்லாத்தையும் எடு எடு. டோர் கீ, ட்ரங்க் கீ. இது நம்ம அப்புறமா போய் பார்க்குறோம். இல்லை இப்பயே போய் பார்ப்போம் இன்டர்ஃபேஸ் முடிச்சுட்டு. Are you alright? All right. All right. He tried to kill me. But it seemed like It was Pekar. He's lying right there. And you let him go. You told me to my face that I had nothing to fear. Keep out of my sight. You hear? I'm going to be அங்கேயே அவனை killed கொண்டு for pity's sake. அங்கேயே அவனை கொண்டிருக்கணுமோ? ஓ ஓ ஓகே 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 ஓகே. Are you alright? All right. Keep out. Greeting. God be with you. இவன் எடுத்து வச்சுட்டு எடுத்துட்டு உனக்கு படுத்திருக்கேன். அவன் மேலே ஏறி ஓடிட்டு இருக்கேன். கூப்பிட்டு அந்த ஊருக்கு போயிட்டு வரோம். எந்த ஊர் அது? சசாவ் சசாவ். போயிட்டு வீட்டை பார்த்துட்டு வரோம். இன்வெஸ்டிகேஷன் 100% முடிக்கணும். அவன் செத்துட்டாலும் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணணும். I need something for my husband. And what's wrong with you? Come on, Eshjesiya,
Good day to you. இந்தாங்க சாரே, இதை வச்சுக்கோங்க. இதை வச்சுக்கோங்க. அவ்வளோதான். கேட்டிங்களா? ஏதாவது நல்ல ஆர்மர் ஏதாவது இருக்கா? பெட்டர் ஆர்மர் 337 தான் போமா. ஓகே, என்னையா எனக்கு புரியல. இது கம்மியான ப்ரைஸில் இருக்குது, இதுவே அதிகம் நல்ல நல்ல இதாக இருக்குது. லெக் ஆர்மர். இல்லை அதுதான். ஓகே, ரிமூவ் பண்ண வச்சுட்டு இங்கே வந்துடுவோம். இப்போ இது பெட்டர், அவ்வளோதானே. ஒன்று பிளாக் எடுத்துக்கலாம். எவ்வளோ வச்சு 6.9. ஓகே, இந்த லெக் ஆர்மர். இதில் அதான்டா காமிச்சிங்க 200 சம்திங்க்கு. அவ்வளோதான், வாங்கிட்டு போவோம். மொத்த காசு எங்கேயோ விட்டாச்சு. Let's have a word about. Well, 7,000 ரூபா ஒரு 6,500க்கு கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அருமையாக இருக்கும். 6,000க்கு பேசுவோம் ஃபஸ்ட்டு. what do you say? That's a poor offer. ஓவர் ஆஃபர் ஆகிட்டேன். ஓகே, வரும். இறங்கி வந்துருக்கிறேன். என்ன ஓகேன்ட்டா? ஓகே, அப்போ இங்கேயே வியர் பண்ணி அதையும் எடுத்துகிட்டு போயிடுறேன். ஆர்மர் லார்ட் ஆஃப் லேப்டா பவுல்ரான். அப்புறம் இன்னொன்னுங்க, $200. அதுதான் வாங்க போகலாம். முடிஞ்சு வெல் செட். இதை விட்டுருவோம். இருக்கடா, டேக் எவ்ரி திங். கேமை முடிக்க போகிறேன், அதனால நீ வச்சுக்க. புக்ஸ் தேவையில்ல. இனிமேல் நம்ம இந்த சிட்டியில் பண்ணுறதுக்கு And mix it in his milk. கூப்பிடுறது. Every. He must Have a look at these cucumbers. Now stay firm all winter. Fight before someone else does. தானே அவன் வீடு. இல்லையே, அவன் God be with ட்ரெஸ் you. வைக்கிறவன் தானே சொன்னானுங்க. Farewell. இது இல்லையா? இதான்டா சொன்னானுங்க, இந்த வீடு தான் சொன்னானுங்க. From the woods or from the pen. It all tastes delicious. Manhood been whittling of late. Then buy this. பேர் என்ன? பே பே பேச்சியாரா பேச்சர்.
பார்த்துட்டு வரேன் இந்த பேரை. Acer. Acer. Acer ஹவுஸ் எங்க இருக்கு? Okay. You can acquire a house and land by completing a quest and proving your truthworthy. Trustworthy. Okay. இல்லையே இதை நான் கேட்கலையேடா. அவன் வீடு எங்க இருக்கு, அவன் ட்ரங்க் எங்க இருக்கு, நான் அதை அக்சஸ் பண்ணியே ஆகணும். சரி விடுங்க. அதான் அது கீழே போட்டு போயிடும். அவன் என்ன எடுத்துக்கோங்க அவன் கீழே. கீழே கூட டோர் கீஸ். ஸ்பீடா ஓடி போகுது, ஏன் வண்டி பஞ்சர் ஆகி நிற்குது, பேசி கூட கிண்டல் பண்ணது சாமி என்ன பண்ணுது? The sun sets out across the sky. Good health. ரிப்பேர்ஸ் இதை வச்சுக்கோ, இதை ரிப்பேர் பண்ண, இதை ரிப்பேர் பண்ணி எல்லாத்தையும் ரிப்பேர் பண்ணி கொடு. பெரிய பேட்டிலுக்கு போக போகிறேன். ஹாய் ப்ரோ ஹரி. ஹலோ ஹாய். ஹெர்பலிஸ்ட் ஏன் போனோமா பார்த்துருக்கணும். நைட் டாக் போர்ஷன் வாங்கிட்டு வருவோம். ஹெர்பலிஸ்ட் ஆல்கமிஸ்ட் தானே இருக்கும். ஷிட், இந்த ஊரில் ஆல்கமிஸ்டே கிடையாதா? என்னம்மா நீங்க ஆல்கமிஸ்ட் இந்த ஊரில் இல்லை. Yeah. காட்ட பேச முடியாதா? ஆல்கமிஸ்டே காணோம். சரி, ஆல்கமிஸ்ட் பெஞ்ச் இருக்கு. ஹெர்பலிஸ்ட் ஸ்கிப் பண்ணி பார்ப்போம். God be with you, Henry. Farewell. ஏங்கா I can't sleep again. You can't sleep. You can't sleep. சரி வாங்க, லாஸ்ட்டாக போயிட்டு ஏங்காவை பார்த்து அது தெரேசாவை பார்த்துட்டு வருவோம். ஏங்கா ஏன் வந்துச்சு என் பிரெயினில்? ஆல்ரெடி 2 இருக்கா. ஸ்டெப்னி, தெரேசா. ஸ்டெப்னியை பிடிச்சிட்டு போயிட்டானுங்க. ஃபீலிங்காக இருக்கு.
Hello, darling. I've got some. I got them from Uncle Peshek. Just don't go poking them where you shouldn't. They're Hey, lockpicks. என்னது They're lock not pick? really intended for poking in your own locks. True, but at least Hey, don't get lad. caught. And if you Don't you do, want a little you didn't get wager them on the from me. rat-aid tourney? லாக் பிக் கொடுத்துருக்கா பாத்தீங்களா? இவ Would வந்து you like to take? I'd love to. அவங்க போயிட்டு வரோம் தனியா. Last meetup maybe. Henry, Game. let's play a game. What game? A guessing game. I have something with me today, and you have to guess what it is. All right. You'll have to give me a clue, though. Fair enough. Here's a clue for you. It's something you'd find in a tavern. Wine, beer, meat, sausage, bread. Is it A bed? They have Thank you. beds in taverns, that much is true. But no, I don't have a bed hidden on my person as it happens. And I thought you were more observant. Wine, beer, sausage, meat. Beer. Is it mead? You're close, but that's not it. Gillo, sausage, wine, beer, wine. Is it wine? Ah, sir would like some wine, would he? From a golden goblet, or will silver do? No, it's not wine, but you're close. எல்லா ஆப்ஷனையும் Is it சூஸ் beer? பண்ண வைக்கலாம். Finally, what else would you go to a tavern for? So it is beer. Let's be having it then. நான் பெட்டுக்கு தான் டேவன் That's போயிருக்கிறேன். not all. Since you guessed right, as a reward, you can choose. Either Oh. I'll give you the beer, or I'll reveal one piece of family wisdom our grandfather used to tell us. Dumb. Tough choice. All right. I'll take the wisdom. நான் பெட்டு அங்க போய் தூங்குறதுக்காக மட்டும் தான் டேவன் Ready போயிருக்கிறேன். as I'll ever be. Really, really ready? Don't leave me in suspense. Tell me. Right. Listen carefully. This is the wisdom of our family, passed down from generation to generation. ஒன்னும் When இல்லைன்ற someone offers you free beer, take it. சிரிக்கல சவுண்ட் மட்டும் வருது. Well, that's it. All right. You got me. I admit it. Nice one. At least next time you will be wiser. Anyway, that's all the wisdom I have for you today. It's time me and my beer headed for home. Will you accompany us? Well, naturally, I couldn't leave such a pretty pair to go alone. The time passes so quickly with you, Henry. Come and see me again sometime. I don't know. என்னையா தாப்பால் போட்டீங்க? ஓகே. மேட்ச் மிஷின் வந்துச்சா இல்லையா? படிக்க வேண்டிய புக்கெல்லாம் படிச்சுட்டு போனா ஸ்கில் ப்ளஸ் ஆகும். அட்லீஸ்ட் அது உருப்படியாக இருக்கும். இல்லைன்னா டைம் ஓட்டியே progress. சீக்கிரம் மேன் சீக்கிரம் டக்கு டக்குன்னு அடுத்த புக்கு படிக்க வேணா.
ஏய் ரெசிபி புக் கீழே போட்டு அப்புறம் என்ன அவ்வளோதானே. போலாம் ஒண்ணுமே தெரியலையா. போயிட்டு வரேன் சொல்லிட்டு போறேன். பண்ண ஃபீலிங்கான கட்டத்துக்கு வந்திருக்கோம், லாஸ்ட் கட்டத்துக்கு. எனக்கு இவ்வளவு நாள் உள்ள இருக்கானுங்க வீட்டுக்குள்ள வச்சா அந்த கேஸ்ல உள்ளார. ஏய் கட்டி முடிச்சியா இல்லையாடா? எங்க அவன்? அதெல்லாம் தேவையில்ல, ஸ்கிப் பண்ணுவோம் இனிமேல், போர் அடிக்குது. நீ திடீர்னு பக்கத்துல எப்பயா ரெடி ஆகும் அது? இந்த 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 வாட் இஸ் தட்? ரெஃபூஷே. தப்பாயில கட்டிட்டு இருக்கானுங்க. ஃபியூ டேஸ். சரி ஓகே, இப்போ வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணுவோம். ஃபியூ டேஸ்னா அது வரைக்கும் நான் வேற எதாவது பண்ணலாமா? வேற என்ன பண்றது? போன பண்ணுறோன்னா வரும் ஆடலாம். வேற சைடு மிஷின்ஸ் இருக்கு, நான் வேணாம். நம்ம கேசிடி 2ல மிஷின் ஆகும். இன்னைக்கு முடிச்சே ஆகணும்னு வந்திருக்கிறேன், முடிச்சே ஆகணும். இது அந்த சீஜ் மெஷின் தானே, அதுதான் கட்டுறானுங்களா? அதுக்கு ஒரு பேர் வேற. பாவியா எப்படா ரெடி ஆகும்? Greetings. Master. Much better now that. Next. How much? Let's see. Well, I hope it's ready soon. So do I, Henry. Goodbye. அங்கிருந்து இதெல்லாம் பார்த்துட்டே இருப்பானுங்க. அவங்க ஏதோ கட்டுறானுங்க அங்க. கேஸ்ல உடைச்சிருவானுங்க நானே. Take care.
ஏதாவது பெட் இருந்துச்சுன்னா நல்லா இருக்கும். இங்கேயே பார்த்துட்டு இப்படியே தூங்கி எழுந்திரிச்சு போகலாம். இல்லை சாப்பாடு பிரச்சனை இல்லை இருக்கு. இங்க இருக்கு. ஆஹா அப்படியே வருவோம். ஓகே, இங்கேயே படுத்து இப்படியே தூங்குவோம். நல்லா கட்டிங்க எல்லாம் அப்படியே இருக்கு. ஸ்கிப். எனர்ஜி 100% பசிக்காது ஸ்கிப் பண்ணும்போது. அது ஒரு பாசிட்டிவான விஷயம். அதனால ஸ்கிப் பண்ணலாம் ஜாலியா 10 நாள் கூட. ஓகே 2 நாள் தான். 2 நாள் தான் ப்ரோ இருக்கு. மேல நிக்கிறானுங்க 3 பேரும். என்னடா இது, என்னடா பண்றீங்க மேல? அப்படியே கொஞ்சம் இந்த பக்கம் வந்துருந்தா கைத்துல கட்டி தொங்குறானுங்க. தொங்குற மாதிரி இருக்கும். 3 பேர் நிக்கிறானுங்க மேல பறந்துட்டு. என்னடா இங்க பாருங்க ப்ரோ, அடுத்தவனை தள்ளி விடுவோம் மேல. கீழோடா ஒருத்தர் இறங்கி கேஷுவலா போயிட்டு இருக்கான். வந்துடுச்சு, அவ்வளவுதான், மிஷன் வந்துடுச்சு. அதுதான் வாங்க, போர் நாள் வந்துடுச்சு. இன்னைக்கு தான் போர் பேட்டல். போர் சங்கு முழங்கட்டும். Let's see how strong those walls are. Fire! Let it rip! போடு. தெரேசா மேல பற்ற போதுடா. என்னடா வேடிக்கை பாக்குறீங்க? என்ன பக்கத்துல போல? எட பாவிகளா. That was just the first shot. The trebuchet has to be calibrated. That's perfectly normal. எட பாவிகளா. அட பாவி, ஒரு இன்ஜினியர்னு உன்னை கூட்டு வந்தா பால் அங்க பக்கத்துல கூட போல. Canon. Move! Damn it! I have to get to Sir Divish. Sir, they're coming. There's no time. Someone bring water. Breathe, man. You'll be all right. Who's coming? There's an army on the way. And they're carrying the colors
of Havel Medic of Valdek, and they're very close. Havel Medic is surely not coming to help us. Not that bastard. I have a score to settle with him. டெஸ்டிங் கிரவுண்டா மாத்திட்டான் ப்ரோ பேட்டில் கிரவுண்ட. Gentlemen, Toth's reinforcements are about to descend on us. That's okay, at the first We battle. don't know exactly, but there are many, and they will probably be here by dawn. So soon? How is it that we knew nothing about this before? The whole land is in chaos. It's a wonder we can find out anything at all. If they attack from the rear, we'd be finished, just as Toth has been planning. Sneaky weasel. He's been one step ahead of us the whole time. Not this time, though. What are you thinking? Robard, how do you think the weather will be tomorrow? Well, sir, if my joints don't deceive me, and they rarely do, it'll rain. It'll rain buckets. Here. We'll make a stand here, I and Radzig's men. Okay. You will wait until they charge us, and Okay. then strike them from the rear. Here and here. If we succeed, we'll have it over and done with before they notice anything in Townburg. It might just work. But we'll have to leave someone in the encampments in case they do come out of Talberg. A few men will be all I need. Well, that depends on whether you can hold out. We don't even know how many there Only are. 30 FPS ஆமா bro. இது மட்டும் கட் சீன் மட்டும். I'll give the orders to my men. We will be ready. என்னடா என்கிட்ட கேட்காம டிசைட் பண்றீங்க? முக்கியமான கேரக்டர் புரோட்டகனிஸ்டா நானே. Part in the battle, sir. I wanted to go with the Skalitz men. I need more than that from you. More, sir? If we can't hold out at the quarry, we're finished. You, I, Hanish, and Radzik. And since Hanish is commanding the flank attack, Radzik is captive and I'm wounded, Captain Robard will be leading on the field. Of course. Who better? There's no question Robard's a good commander. But many of the men will be from Skalitz. We need someone there who knows them and has their respect. Oh. I mean you, Henry. Hey, parra என்ன கமாண்டரா மாட்டான். No Sir, hero. Do you really think I'm someone the men could look up to? Henry, if it weren't for you, we wouldn't even be here today. And everyone knows that. Except you, it seems. In the battle, you and a group of Skalitz men will be concealed in the woods over the road. But sir, I think I should... Quiet! Don't underestimate the task I'm setting you. You'll have to keep nervous men on a short rein and not attack too soon. And then conduct the attack on the rear so fiercely and quickly that the foe has no chance to react. If the line should start to break, we need someone with their head firmly on their இப்படி இந்த சாங் வந்தாலே ஜாலியா இருங்க. Very well, sir. That's what I like to hear. When you're ready, go and join the Skalitz men. They'll be mustering in the woods above the road to retain. Okay. நம்ம கமாண்டரா மாறிட்டோம். If you thought you'd be spending the whole siege sitting on your asses playing dice and Stop on swilling that, ale, you were sad. Have a medic. சுத்தமே இல்லை அப்பப்போ மியூசிக் வருது. சரி போலாம் வாங்க. ஒரு கமாண்டரா ரியல் திடீர்னு கத்துறீங்க. கமாண்டரா இருந்து நம்ம வேலையை நம்ம கரெக்டாக பார்க்கணும். ஒரு கிங்டமே என்கிட்ட ஒப்படைக்க போகிறானுங்க. ஸ்காலிட்ஸ் திரும்ப உயிரோட வருமா? அப்படியே இல்லாமல் இருக்கு. ஐயோ வா ஐயோ எத்திருப்பேன். இன்னும் கொஞ்சம் விட்டுருந்தா ஜாலியா ஜம்ப் பண்ணேன். பாவீங்களா இதெல்லாம் சொல்ல மாட்டீங்களால அங்க குழி ரொம்ப தூரம் போகும்னு. சே இல்லை இல்லை இப்போ மிஷின் போனோன்னா இந்த மெதுவாக நடந்து போவோம். மேரி கோல்டு இருக்கா? அதை குடிக்கலாம். சும்மா விட்டாலே ஏறும் இருக்குது.
குதிரைக்கு தானே அடி பண்ணோம், எனக்கு ஏன் அடிப்படுது சொல்லுங்க. கோஸ்ட் ஆஃப் சுஷிமால வர மாதிரி குதிரை அடிபட்டு லாஸ்ட் மினிட்ல லாஸ்ட் மிஷனுக்கு நான் அந்த மாதிரி போனோம் இருந்தா எப்படி இருக்கும். வந்துட்டோம் பக்கத்துல. கீழே குமி உக்கர்றாட்டி போயிட்டு இருக்கானுங்க, நான் நின்று இருக்கேன். வா 4 பேர் தான் இருக்கு, 4 பேர் 8 பேர். அங்கிருந்து என்ன பார்க்காமலே போறானுங்க. எப்படி இருக்கு, நல்லா இருக்குல்ல? உனங்களை போகவிட்ட பின்னாடி அடி. And the rest, come with me. We'll flank the bastards. Charge! Grind those horsens into the dirt. ஒன்று 2 3 4 5. ஆஹா எல்லாருமே எல்லாரும் வரக்கூடாது, ஒருத்தராக வரணும் ஃபைட்டுக்கு. ஏய் வர்றா, நீங்க நடுவில் சும்மா வந்து நினைக்கணும். பின்னாடி ஐயோ ஐயோ இந்தா 1 2 3 4. ஸ்டாமினா ஏறு. அவ்வளோதான் 3. ஈஸி மேன். இவனுக்கிட்ட ஏதாவது குடிக்கிறதுக்கு கிடிக்கிறதுக்கு ஏதாவது இருக்குமா? ஆஹா அருமைடா, சூப்பர்ரா. மெரிகோல்டு டாசன் வச்சிருக்கிறான். அந்த ஃபோர்ட் இருக்கோம். ஹெல்ப் சார் ஹனுஷ். ஹனுஷ் சரை முடிச்சிட்டோம். அவ்வளவுதானா? என்னடா இவ்வளோ பேர் தான் இருக்கீங்க? Boy, you should show a little more respect, Divish. You'll need it when you kneel before Istvan. Oh, now the pup shows his teeth.
Istvan, you say? Not Sir Istvan? Or Lord Toth? Just how intimate are the two of you? I know him. He's Eric, Toth's captain and right-hand man. Finally, some good news. Shackle him and guard him closely. Those bastards want to destroy our trebuchet. Oh. என்னடா ஒரு தடவை பார்த்துட்டானுங்க. ஓகே, இது அடிச்சா நம்மளுக்கு தான் ஆபத்துன்னு அதை உடைக்க போகிறானுங்க. இதுக்கு தான் அந்த டெஸ்டிங் இன்ஜினியர்லாம் கூட்டு வரக்கூடாது, ஒரிஜினல் இன்ஜினியரை கூட்டு வரணும். ஜூனியர் இன்ஜினியராக இருப்பான் போல. ஜூனியரில் இன்டர்ன்ஷிப் ஜாயின் பண்ண கையாக இருப்பானுங்க. அப்பா குதிரை ஏன்டா தள்ளி விட்டுச்சு? விடுறானுங்க. நான் முன்னாடி ஓடிட்டேன். வயசான காலத்தில் உனக்குலாம் பேட்டில் தேவையா? உனக்கும் தான். உனக்கு இல்லை சார், உனக்கு இல்லை சார். அங்கே போகணுமா? ஏன்டா எவ்வளோ தூரம் விட வைக்கிறீங்க என்ன? இப்பயாவது தள்ளி விட மாட்டியே? போகக்கூடாது போல குதிரையில். தள்ளி விட்டு முடிச்சிட்டு போகிறானுங்க. எங்கடா? சாரி, நீ நம்மால் ஆரோவில் பொட்டேட்டோ பண்ணிட்டுருக்கேன். கேமே முடிய போகுது. ரேசர் இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குண்ணே. ஐயோ, 2 பேருக்கு நடுவில் போயிடுச்சு. வாங்க வாங்க, அங்கே வாங்க. போர். என்னடா சும்மா நிற்கிறீங்க? வாங்கடா. அவ்வளோதான், 3 போக். ஒன்று படலை இது. ஓகே,
போச்சு. அசால்ட்டாக தரானுங்க 1000 ரூபாய்லாம் பாருங்க. ஸ்டைலாக ஃபைட் பண்ணுறாரு வயசான காலத்தில். Well, The damage isn't too serious. so we can shoot. Not just yet. Sir, what are we waiting for? You've heard his threats, Robard. Do you want him to kill Radzik and my wife? We have to consider all our options. And it would be a shame to destroy the castle, too. But how do we get that rat out of there? Sir, I might have a solution. What about exchanging hostages? He was the captain at Vranyik, and he brought Istvan's reinforcements here. He seems to be on very, intimate terms with Toth. He might be able to tell us something. And he might even be as valuable to his lord as Lady Stephanie and my father are to us. You're your father's son, by God. You're a godsend, lad. You're right. We'll interrogate this whore, son, and then decide what to do next. Come to my tent when you've rested. That. Shame to leave it lying here, eh? இங்கே போனோம், இங்கே தான் போகணுமா? போவோம் ஒரு நிமிஷம் இல்லை ஆகட்டும். இழுத்து பாரு அப்படியே போகுது. ஆச்சா ஓகே. Start talking, or make your peace. Do your Greetings. worst. I won't. Sir, I met the parish. I should say, rumor has it, Wendy, they say he made a living as a mercenary. I even heard he fought against the Turk at the Battle of Kosovo, and then he suddenly came back and settled. But he's a fair man, and I'm fond of him. There's a lot to be said for a priest. Take care now. Okay. Well now, Eric. It is Eric, isn't it? Looks like the boot's on the other foot this time, doesn't it? Fuck you. You need to change your tone. If you start being nice, you might just come out of this alive. So now I'll ask you a few questions, and you better think carefully about how you answer them. Who is this tall? Who is this Toth? He's an orc, same as me. The Turks killed his parents, so he started killing Turks. Sigismund needed men like that, so Istvan ended up in his service. How did you meet him? What's that got to do with anything? நினச்சடா ஏன்னா பாயிண்ட் கம்மியாக இருக்கு. Who does he take his orders from? Are you stupid? He works for Sigismund. What is he after? Are you really that clueless? To destroy Wenceslas's allies. You... allies. How many men does he have in the castle? How should I know? There were nearly 70 of us at the beginning, but there's probably not even half left. But that's still more than there ever were in that castle. More than enough to defend it. Listen to me. Toth has hostages in the castle, and we have... Do you take him for a fool? Do you really think he'd give up the only thing he has that stops you from attacking? He'll never accept an exchange. You better pray he will, for your own sake. Because once we attack, you'll be worthless to us. And what do you suppose will happen to a worthless bandit? I won't waste any more time on you. You could have saved yourself, but apparently you value your master's skin more than your own. I don't need to save myself. Istvan will save me. And he'll kill every last one of you. Why should he save you? He'll sacrifice you just like everyone in Vranyik and Pribyslavitz.
Excellent. You're nothing but a common bandit. You don't know anything. He'll come for me, and anyone who lays a finger Aldır on me போல. will pay dearly. Now I'm curious. Why would he care that much about you? Could it be your lovers? You never understand. For a while there, I thought we'd get nothing out of him. But in the end, he spilled his guts. I thought you were much too easy on him. But it seems your approach was the right one. Well done, lad. Anyway, it's clear that young fellow is no ordinary brigand. And he believes Toth cares about him. We'll just have to see if the bastard cares as much about him as Divish does about his wife and you about your father. மாத்தி சொல்றீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Well, Divish, I think the time has come to find Don't out care just about, how much my Toth dad's sick. values our hostage. Do you want to parley with him yourself? I think I'll leave that to you, Hamish. So be it. I'll do my utmost. Bring the hostage below the battlements. I care about Stephanie. அவளுக்காக இந்த ஈஸியா முடிச்சு சொல்றேன் இருங்க. Sir Istvan! What is it? Did our neighbourly visit catch you unprepared? A little, but we've settled in nicely. And this fellow is enjoying our company so much, we simply can't get rid of him. Yeah. It seems we are in similar situations. Perhaps it's time to send our respective guests home. Not a chance. Do you take me for a fucking fool? Be warned. If anything happens to Eric, I'll let every manjack here have his way with this bitch, and I'll dice Kobila into goulash meat. Nobly spoken, your grace. But for all I know, you may have done that already. Divish, I'm sorry. Stephanie, it's okay. I'm sorry, எதுக்கு? Greetings, friends. Fear not, Lord Toth is treating us like royalty. அவன் ஜாலியா இருக்கான்டா. Greetings, friends. Hi. I'm harmless. Don't try any tricks, or they won't be for long, Hanush. I'm okay here, mate. Apagara. It seems your lord doesn't place any great value in you, boy. Go to hell. I'm sorry. It looks like it's not going to be that easy. Well, at least we know they're alive. I didn't expect much of it anyway. He won't harm them as long as we have this fellow. அப்ப அந்த பிளவு போட்டு தள்ளிடும். இது வேணாம். ஸ்டெஃபனி இருக்கு உள்ள. Well, friends. What ராட்சிக் இருக்கான். சரி. I'd say we have no choice but to attack. It's a great risk, Robard, with Stephanie and Radzig inside. I know how you feel, sir, but Toth is no fool. They are his last safeguard. He will do nothing to harm them until he is sure of victory. Would you be saying that if it were your wife inside? Or your father? Well, let me point out that we have no choice anyway. We don't have enough supplies to keep men here for weeks, while gangs of brigands and Sigismund's army roam the countryside. Toth won't agree to an exchange, and even if he did, we'd have to let him go. With all his men, he'd be a thorn in our sides till Judgment Day. Sir, a message has arrived. Oh, what is it? Margrave Jobst is approaching with his retinue and wants to speak with you. Jobst, you say? All right. Jobst? What is he doing here? Who's Jobst? Jobst of Luxembourg is cousin to King Wenceslaus and Sigismund. He's the Margrave of Moravia. Only a year ago, he was collaborating with Sigismund and the League of Lords. He betrayed King Wenceslas and his ally Prokop. Now, he's changed sides, appointed himself the leader of the rebellion against Sigismund, and wants to liberate Wenceslas. Whichever way the wind blows. Nevertheless, it seems the decision is made for us. We don't want Jobst camping with us in front of our own castle like a band of gypsies. I'm afraid you're right, Hanush. All right. We'll let the men rest a while and then attack. Come to me when everything is ready.
அப்பா Battle of Kosovo. An oath is an oath. Ready. Yeah. இவங்கடா நடந்து போயிட்டு இருக்கான் ரத்த பூமியில தனியா. ஆஹா, at your service. Sir. I'm about to give the order to bombard Talmberg. And since it's mainly thanks to you that we still have a trebuchet, I think you should have the honor of the first shot. But, sir, I have... Master Keyser and Master Fafar have... There's nothing to it. The men will load the trebuchet. All you have to do is... Well, I suppose I could... Full deliver. Okay, we'll முடிச்சலாம். bombard Talmberg for several days. Sir Robard will explain what comes next. God be with you. ஓகே, அவ்வளோதான். வாங்க போகலாம். பேட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்ருவோம் நம்ம கையை அசைச்சு. trebuchet. இதுதான் முட்டி நிற்குது. Load the trebuchet! Good day. What do you think of... He definitely knows. I've never seen... இதுதான் தேவையில்லடா. Almost caught us again. Yeah. That's how it goes in war. But God stood by. Well, they're up to wait. Because you... Good luck then. ஓகே, அவ்வளோதான். இதான் பொருள் பிடிச்சாச்சு. லோட் பண்ணுறானுங்க. பண்ணுறா டக்குன்னு முடிச்சு விட்டுறேன். எந்த லிவரை இழுக்கணும்? ஏய், கட்டியே முடிச்சாச்சுடா. இன்னும் என்னடா சுரண்டிட்டு இருக்கேன்? அட்டாக்கே பண்ண போகிறோம், இன்னும் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி நடிச்சிட்டு இருக்கான் பாருங்களேன். லோட் பண்ண எங்க அது? இங்க இருக்கா? என்ன தானா வருது? ஓகே, இப்படியே வைக்கும் போதே அமுக்கி விட்டுறேன். அவனும் சேர்ந்து போவானா? ஆல்ரெடி இருக்கீங்க. ஃபயர்
ஓடு ஓடு தொறுகிட்டுங்க. பாட் ஆரம்பிச்சாச்சு. Divish. Sir Divish. Sir Divish said you tell me what happens next. We're going to watch Istvan shitting himself. That's all? For a few days at least. So if you have anything to attend to, now's the time. Just don't forget to come back. Good luck then. எதாவது பண்ணுமா பண்ணிட்டு வா, லாஸ்ட்டாக முடிய போகுதுன்றான். இப்போ எதுவுமே பண்ணுறதுக்கு இல்லை. ஒரே சட்டை சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் ஆல்ரெடி. அவ்வளோதான், வேறு எதுவும் இல்லை. இருங்க, பிரேக் எடுத்துகிட்டு வரேன். ஸ்கிப் பண்ண இருங்க. ஸ்கிப்பு. அதுக்கு முன்னாடி இவன்ட்டு ஏதோ பேசணும் போல இருக்கே. பேசிட்டான். I'm here. Can't you see we're... If those were... Of course. Good luck then. எங்கே போனோம்? இது எதுக்கு? ஃபைண்ட் தி நார்த்தன் என்சாம்ப்மெண்ட். இதெல்லாம் தேவையா? இதெல்லாம் முடிக்கணுமா? இல்லை நான் இன்றைக்கே முடிக்கிறேன். இதெல்லாம் பார்த்தா டைம் ஆகாது, சரிப்பட்டு வராது. அது பார்த்தோன்னா இன்னும் முடிச்சுட்டு வரதுக்கு லேட் ஆயிருமே. இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு வரதுக்கு ஃபைன் பண்ணால் சும்மா இருக்க சொல்ல மாட்டானுங்க. ஃபைன் பண்ணால் இன்னும் இன்ஃபில்ட்ரேட் எதாவது பண்ண சொல்லுவானுங்க. பட்டுக்குள்ள எங்கடா தேடுவேன்? திரும்ப ஃபயர் பண்ணுவோம். அது எங்க அடிச்சதுன்னு பார்க்க முடியுமா? முடியாது. அடிச்சுட்டு போய் பார்ப்போம். ஏய், ஃபயர் பண்ண முடியலடா. I'm here. Can't you see we're still bombarding? You can't... God be with you. இவனுங்களே அடிச்சிட்டானுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஷாட் மட்டும் தான் அடிக்க முடியும் போல. சரி, ஸ்கிப் பண்ணுறேன். 2 days ஆகுமா? சீரியஸ்லி அந்த கேஸில் அவ்வளோ இதுவாக இருக்கா என்ன? சரி ப்ரோ, அந்த சைடு மிஷின் முடிக்கணுமா? என்கேம்ப்மெண்ட்டை பார்க்க சொல்கிறான். ரைட்டு, நார்த்தன், வெஸ்டர்ன், ஈஸ்டர்ன் 3. இது போகணுமா? இப்போ பண்ணிக்கவா? சூப்பர். பண்ணா டைம் ஆகும், அதனால தான் கேட்கும். டைம் ஆகும் எனக்கு தெரிஞ்சு. அவனுங்க தான் என்கேபின் கண்டுபிடிச்சா ஏதாவது பண்ண சொல்லுவாங்க. அங்கே போய் பைண்டர் மட்டும் தான் போட்டிருக்கான். வேணா நான் மெயின் மிஷினை ஓடிக்கிறேன். டைம் ஆகுது.
ஏதாவது அடிப்படுதான்னு பார்த்துட்டு லோடு பண்ணுறதுக்குள்ளே போகிறேன். வேடிக்கை பார்க்கலாம். எங்கடா படுது? எங்கேயுமே படுற மாதிரி தெரியலையே இந்த பால். அதில் அடிச்சு நான் செத்துற போகிறேன். அடிச்சானுங்களா இல்லையா? தெரியுது. வருது 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 வருது. தெரியுது. இல்லை என்ன நடக்குது? சந்து வழியா அப்போ பண்ணுற ஒரு ஓட்ட வழியா? ஏய் யாரா நீங்க? இவன் யாரு ஸ்னீக் பண்ணிருக்கானுங்க? இவன் யாரு ஸ்னீக் பண்ணிருக்கான்? யார் இருக்கான்னு நீ ஸ்னீக் பண்ணிக்கிட்டு? ஏய் என்னடா நடக்குதுங்க? மணி நேரமா தூங்குறான். சீக்கிரம் எந்திரிக்க பாஸ்கல் உடச்சுனா நல்லா இருக்கும். I'm here. Can't you see we're still... God be with you. நைட்டு பகல்லாம் பார்க்காம உடைச்சிட்டு இருக்கானுங்க அந்த கேஸ்ல. அவ்வளவுதான். Since the division. Just so. That Istrans are stuck. All right. When do we? There's no reason to wait. Are you really ready? If you need to rest or anything, we can still wait. You won't have another chance until we've won the day, or until you're fine. I have to deal. Good luck then. நல்லா இருக்குல்ல? போலாம் போலாம் போதும்.
joking around. I'm ready. Ready. Glad to hear it. We're going to attack on two fronts, the north gate and the west wall, which will scale with ladders. The attack will be split into different stages, taking the outer walls, the inner bailey, and finally the core of the castle and the tower. Uncoring the gates. How are we going to attack the gate? We'll try to do as much damage as we can with the trebuchet first. Keezer claims he can even hit it directly. Even if that's true, we'll have to charge through a downpour of enemy arrows all the way to the portcullis. Portcullis? Fortunately, it's wooden, so we'll be able to break it down. But dealing with the defense in the bailey... Okay, attacking on the west wall. What's the plan for attacking the west? First, we have to get men to the wall with ladders, which is no easy matter under fire, so we'll need as many men covering them as possible. Okay. As soon as the ladders are in place, our foot soldiers will run up and try to scale the wall. Once a few of them get to the battlements, we should quickly gain the upper hand. How do we take the battlement? Either by scaling the west wall, or our men at the gate will help. If they can break through, that is. And the inner bailey? That will be tough. Even if we get through the gate and into the outer bailey, we're still a long way from victory. The castle is designed so we'll be like hens in a coop to anyone with a bow on the inner battlements. We'll have to either fight our way through, or somehow get... What about the living quarters? There, I'm worried most about the hostages. Once we're inside, Istvan will know defeat is inevitable, but we'll still have to fight for each and... I think... Do you want to join the attack on the walls or on the gate? Remember, many of the Skalitz men will follow you. It could make a big difference. I'll help with the attack on the walls. I'm proud of you, Henry. என்ன choose பண்ண விடுவாங்க Changed பார்த்தா from an insolent pup into a tough, reliable fighter. And as character God arc. is my witness, we will kick those whore sons' arses. A village lad and an old soldier. This van must be shaking in his boots. If he's not shaking, then he doesn't know what he's got coming. Just one last thing, though. No matter how good the plan is, something always gets fucked up. Keep your eyes open and take advantage of every chance. Help your comrades and don't go rushing in where you're outnumbered. We have to take the castle gradually, one position after another. I'll remember that. Good luck to you. Good luck to you. Take care. சொல்லு அவ்வளோதான் பேட்டில் நல்லா இருக்கே பிரேமா பாருங்கச்சி இந்த ஹேண்ட்ஸ் கப்போன்லாம் என்ன பண்ணுவான் அந்த என்ன பையன் வரும் லூஸ் அந்த அடி பட்டாருன்னு ஓடு ஏய் கரெக்டாக அடிச்சிருக்கானுங்க ரெண்டு நல்லா அட்டாக் பண்ணி இதான் கற்றுருக்கானுங்க நைஸ் அது சரி விடுங்கடா பீச் attack storm the walls வாங்க 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 வால்ல ஏறுறோம் இதுக்கு என்ன ஏரியா ஏறுவோம் இந்த ஏரியா அப்படியே பிடிச்சிக்கலாம் நம்ம மேலே ஓ ஏற முடியாதா வச்சுட்டானுங்க அதுக்கு முன்னாடி வாடா வரானுங்களா பின்னாடி நான் ஏற வரைக்கும் வர மாட்டானுங்க போல சரி போறேன் முன்னாடி பேட்டில் லீட் பண்றேன் வரேன்
ஏய் நீங்க யாரா நடுவுல? ஓஹோ. அவ்வளோதானா? இன்னும் ஒருத்தர் இருக்கானா? அவனை பிடிச்சி எல்லாம் ரேப் பண்ணுங்கடா. நடுவில் கத்தி பட்டுருச்சா மேலே? பேண்டேஜ்லாம் இருக்கு. வாவ் வாவ். ஏய் எங்கடா இருக்கு? பின்னாடி டோர் ஓப்பன் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன். ஓர் அப்படின்னு வேடிக்கை ஃபைட்டு போயிட்டு இருக்கு. வேடிக்கை தான். மேரிகோல்டு டிட்டாச்சன் சாப்பிட்டு தான் வருவேன். 2 அடியில் முடிச்சிட்டான். செத்துருவேன் ஒழுங்கு கிடையாது. ஐயோ ஐயோ சரி 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 விடுங்க சார் விடுங்க சார். எதுவுமே போட முடியாதா? டஃப் ஃபைட்டா? KJ for the clutch. ஐயோ ஐயோ பின்னாடி யாரு? கொட்டுறதா ப்ளீஸ் 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 டாடி. ஐயோ அடிச்சுடான் போல இருக்கே. Let's go. ஐயோ no 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 come down come down. Come down come down. பொறுமை ஐயோ fuck fuck yo yo
எங்கே இருந்து விடுவானுங்கன்னு தெரியலையே. ப்ளீஸ் சார் முன்னாடியே கொண்டு வந்து விட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். திரும்ப ஏற விட்டுறாதீங்க நம்ம மேலே. இங்கேயா? கேம் ஓவர். வந்துட்டு இருக்கானுங்க பாருங்களேன். சரி நான் சேவ் பண்ணுறேன் முடிஞ்சா உள்ள போயிட்டு. ஸ்கிப்பு ஃபுல் ஸ்கிப்பு தான் ஒன்றும். Good luck then. இப்போ வந்து ஒருத்தனை முதல்ல ஏற விடுவோம் மேலே. அவன் போட்டான் பின்னாடி போயிட்டு நம்ம இருங்க என்கிட்ட ஒரு பொருள் இருக்கு, அதை குடிச்சிட்டு போவோம் முடிஞ்சா. வேற என்ன? ஆன்டிடோட் இதான் நினைக்கிறேன். இதான் மேம் இதான். வேற ஏதாவது இருக்கா குடிக்கிறதுக்கு? இல்லை எல்லாத்தையும் குடிச்சிட்டு போவோம் இருக்கிறத அப்புறம். டக்குன்னு போடு பொருள் போடுங்கடா. சுத்துட்டானுங்களா பாதி பேரு? போ மேலே ஏறு. வரான் பின்னாடி. Okay, calm down. Continuous hit தான். பாயிண்ட்ஸ் இருக்கா காம்பேட்டுக்கு? போட்டு விடுவோம் சும்மா. ஐயோ என்னடா ஆரம்பம் இருக்கிற மாதிரி எல்லா போர்ஷனும் போட்டு வந்தேன். என்னடா எல்லாம் நம்ம ஆளுங்க இருப்பானுங்கன்னு பார்த்தா அவனுங்க ஆளுங்களா இருக்கானுங்க.
இது என்னை மட்டும் போடுங்கடா டக்குன்னு. We've got them! And now from the south! We'll charge them from the rear! Okay. Calm down. ரொம்ப செத்துறாத. இங்க வேற நடுவுல இரிட்டேட் பண்றான் எனக்கு. இதுக்கு ஒன்றை எதுவுமே இல்லையா? வெறும் கையிலையா சண்டை போடுவாங்க? ஏய் நகர்றா, என்னையாவது போடுறா. சரி, எப்போ இந்த பக் முடியும்? டேய் பாருங்க, டோரை ஒட்டச்சு பொழந்துட்டானுங்க. எங்க போனப்பா? ஆஹா, பக்கத்துல வந்து அடிக்காத கூடாதுடா. மாஸ்டர் ஸ்ட்ரைக் மட்டும்தான் யூஸ்ஃபுல்லா. ஐயோ ஐயோ, தெரியாம கீழே போடுறாத. சரி, கொஞ்சம் பொருள் பொறுக்கவா. ட்ரிங்கிங் வாட்டர். ஓடி போய் ஸ்ப்ரிண்ட் பிடிச்சி அடிச்சோன்னா இது இருக்கு. அதெல்லாம் நான் யூஸ் பண்ணல பாருங்களேன். அவ்வளோதான், வின் பண்ணிட்டோம் பேட்டில். அவங்க அவன் எங்கடா? நல்லா இருக்கா? Stepneயும் that's it. Sir, we should give the order. Let's see if Istvan Toth can worm his way out of this one. Don't tempt fate, Hamish. Istvan! It's over! You want us to come and get you? I wouldn't advise that. Your friend Divish wants to see his wife alive again. And Sir Radzig? Are both hostages unharmed?
For now, Hanush, unless circumstances change. I'm glad to hear it. My guest is also safe and sound, but he's also quite keen to go home. I imagine you feel the same way. It's been a long time since you warmed yourself at your own hearth. I'm in no hurry. I've plenty of supplies here, grand view and excellent company. What more could I want? Your freedom! Freedom? Freedom to get an arrow in the back? Sir, we're all noblemen here, all bound by honor. I give you my word as a knight and lord, and that of my companions. If you release Lady Stephanie and Sir Radzig, you may leave the castle with your men and go on your way unharmed. And just how far will we get? What good will it do me if your men attack us in the woods instead of here? If you give me your word of honor that you will leave and never return, I promise you safe passage to the boundary of this fiefdom. What happens after that is up to you and the will of God Almighty. Very well then, but I want a small safeguard. I'll give you her ladyship, but Radzig comes with me. I'll release him in Skalitz. Out of the question! Is our word not good enough for you? Is mine not good enough for you? I swear I'll release him when I get to a safe distance. I'll go with him, Hanush. Let the Lady Stephanie have her freedom now. Father! Okay, போதும் போதும் இந்த டீலிங் நல்லா தான் இருக்கு. I trust Lord Tuff's self-interest more than Lady his word. Stephanie He safe wouldn't be fool enough to harm me. இருந்தானா If ஓகே. you're certain, Radzig. Prepare horses and supplies, and tell your men to pull back. We'll come down. You heard him. Get to work. And any man who breaks நீ his இங்க தான் truce இருக்கியா? answers to me. So, are you really going to let them go? My word is my bond, Henry. He's a cutthroat and a liar. Good men are dead because Face of him. Stephanie, yeah. What's to stop us from skewering him as soon as he sets foot outside? Our honor. If you let him go, he'll do the same again. Or worse. God's justice will find him. And then he'll get a taste of my mace. If we break our word of honor, we have none. And without honor, we are nothing. honor. Your father will be all right. We'll hunt down those vermin yet. Uncle மாதிரி பண்றான்டா இவன். Ghost assassin. Bring the horses. Here she is, as I promised. Not a hair on her head harmed. Divish. Stephanie. Forgive me, husband. I'm sorry. For what? என்ன ஸ்டெஃபனிக்கு இது வயசாயிடுச்சு ஆல்ரெடி வயசாயிதான் இருந்துச்சு You're not to blame. ரொம்ப வயசாயிடுச்சு டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் வைஃப் சரே He said he was your friend. Never mind. Did he hurt you? No. Divish, take care of your wife. Live a happy life. நாங்க போய் என்னோட I hope your word can be ஆளுடைய trusted. Certainly more than yours. டேய் எனக்கு அந்த ஸ்வார்ட் வேணும் மரியாதையை கொடுத்துட்டு போக சொல்லுங்க I'll set Radzig free in Skalitz. If anyone tries to follow us, I'll kill him. We won't. டேய் ஸ்வார்ட் கொடுக்க My சொல்றா apologies for keeping you from your father, but you'll see each other soon enough. Oh, I almost forgot. கொடுப்பானா Your sword. I expect you'll want it back after all the trouble you went to. Actually, you know what? I think I'll keep it as a memento. This isn't over. I'll find you. I look forward to it. Yeah! டேய் என்னோட ஸ்வார்ட் கொடுக்காம போயிட்டு இருக்கான் Quick! To the battlements! We have to see which way they go! Oh, they really are heading for Skalitz. Mount up, Henry. You've heard what he'll do if we follow them. We're not going to follow them. We just have to collect your father. Or do you want him to walk back here when they release him?
அந்த ஸ்வாடை கொடுத்துட்டு போயிருந்தா நல்லா தான் இருக்கும். சரி. அவன் கூட வெயிட் பண்ணுறதா? நான் தனியாக போகிறேன். ஐயோ அந்த பக்கம் திரும்பிட்டான். வலி வலி எங்கிட்டு இருக்கு தலைவரே? காலேஜ் அப்படி தானே போனோம். செட். The way you found Toth, sneaking into Brannick all on your own. Well, what I mean is, hats off to you, Hal. You wouldn't catch me doing that. Truth is, I didn't think much about it. I just felt I had to do it. எனக்கு தெரிஞ்சு முடிஞ்சா கேமு. Don't worry, it'll come to you. You'll see. Well, I just hope he'll be there. Alive. What will you do now? Not long ago, I only made plans 3 days ahead at most. Maybe I really could do something for Rattay and its people. Something really big. But there'll be plenty Last of time Rider. for that later. What do you think? Will Toth keep his word? He's a noble, right? Yes. So am I. அங்கே வரைக்கும் போகணுமா? பின்னாடி ஃபாலோ பண்ணுன்னு சொல்லி ராட்ஜிக்க போட்டுருவானா? நல்லா இருக்கும்ல? இவன் தான் அதுக்கு இவன் தான் காரணம். இவனை அங்கேயே முடிச்சுட்டு வந்துடுவேன். காணோம் அவனுன்றேன் இங்கே வந்து. மீன்ஸ் கப்போ நான் காணோம். அவன் என் கூட வரவே இல்லை. வா சவுண்ட் அதிகமாக இருக்கு. There's no sign of them. Move on. ஊரே நிற்குமா அந்த பக்கம்? எப்படி? I'm glad to see Istvan kept his word, sir. Not half as glad as I am, Your Grace. Well, we kept our word too, and now Toth has had his head start and he's fair game. Which way do they go? To the north, but I would be careful, Sir Hans. Fear not, Your Grace. I have twice as many men as he. Well, I won't keep you any longer. I'm sure the two of you have a lot to say to each other. Let's go! ஏய் விட்டு போறீங்க குதிரை? ஓ இங்கே இருக்கேன் குதிரை. இவனுக்கு? You all right, Father? I am. They treated me quite decently. Although they did steal my horse, so I'll have to go back on foot. காலேஜ்லேயே வந்து முடிஞ்சிருக்கு. காலேஜில் ஆரம்பிச்சு காலேஜ்லேயே முடிஞ்சிருக்கு. It looks like it's all over. Nice though. Not by a long shot. It won't be over until we get this mess cleared up. And catch that bastard. How could we let him go? Would you rather we killed him? Even if it meant Lady Stephanie and I died too? Of course not. But what was to stop us from killing him after the exchange? Honor? Honor? If the word of honor of a nobleman could not be trusted, then he would never have agreed to the exchange. And where's the honor in abandoning your son? You know how it is. We were young. It happened. And I couldn't marry a commoner. Then your father, Martin, came along and took care of both of you. He knew it. What? That I was your father? Certainly. He was a great man. He took you as his own. And always kept an eye on you. Of that you can be sure. ஏய் என்னடா? About his past. அதுதான் என்னோட மதரா. He told you nothing.
Oddly enough, even though you don't have his blood, you're very like him. When he was around your age, he became bored of his trade and set out to see the world. He lived through many adventures, even fought in a war. In a war? Yes, in Poland, I believe. And I don't think he cared much for it. That's why he wanted me to stay at home. He spent some time in Prague, then settled in Kuttenberg. But it seems he quarreled with someone there and finally ended up here. You know the rest. I loved him, but even so, I somehow always had a feeling I didn't quite fit in. It was in your blood, I suppose. I lost the one thing I had left from him. Your sword. Ah, the sword. It's not my sword. It's yours. For a moment there, it was so near, yet so far. Oh well, it can't be helped. It was almost within my grasp, but just then I had something else on my mind. Well, I think we may yet have a chance to get it back. This business with Toth is not yet over, unfortunately. That's a chance I'd welcome. Not just to get the sword, but that bastard Istvan too. And then I'll find that German whoreson who torched Skalitz, and I'll slay him with it. I'll never forget his face. Or his name. Mark Vart von Aulitz. Those are noble intentions, son. But don't forget there are other things in this world that are worth living for. Like what? Look around you. Blue skies overhead, Teresa? green grass underfoot, beautiful girls. Good wine, a few good friends, and a fine steed under your backside. Those are things worth சூசிடி பார்த்தாலே உனக்கு ரத்தம் கொதிக்குதா? ரத்த கொதிப்பே, ரத்த That's why கொதிப்பே. you killed your mother must pay you. மாமா இருக்க ரத்த கொதிப்பே. But it's better not to dwell too much on that at the cost of those other things. On the subject of steeds, I think we'll have to ride like the Knights Templar. How's that? 2 up. One day I'll tell you how they got their seal. You can take the front. It's like I always imagined it would be, teaching my boy to ride. Although it would be better if you were a little smaller. My word, it's all go today, isn't it? I wonder who this is. I think I know. It's Margrave Jobst. King's cousin? I wonder what he wants. I guess we'll find out soon enough. அதான் நண்பர்களே, முடிந்தது. இன்றுடன் KCD கிங்டம் கம் டெலிவரன்ஸ் நிறைவுக்கு வந்தது. இன்னும் இருக்கா? என்ன ப்ரோ மிஸ்டர்படி ரிலீஸ் போட்டானுங்க, இன்னும் இருக்குன்றீங்க? 1 hour இன்னும் முடியல. பேசிக்கலி ஹார்ட் சிறப்பால் அடிக்க போகிறவங்க வசந்தகுமார். நைஸ் கேம், குட் கேம், சில்லிங் கேம். எல்லாம் இவன் இந்த மாதிரி ஆன்சர் பண்ணோன்னே நீ கேட்குறியா, இல்லை வந்து ஆன்சரை இப்படி தான் பண்ணணுன்னு பண்ணுறானா? இவ்வளோ நேரம் நல்லா இருந்துச்சு மியூசிக்லாம், அப்படியே சூப்பராக அந்த டோனுக்கு ஏற்ற மாதிரி. இது கொஞ்சம் ஆஸ்டிங்காக இருக்குது.
Henry, Tom McKay. Henry's father. Barbara Vekova. ஐயோ தெரேசா எங்க தெரேசா காணோம். Additional cast. One month cooldown period அப்புறம் KCD ஆடலாமா? KCD 2. KCD 2. ஏன் அதுக்கு நடுவில் என்ன பண்றது? வேலரண்ட் மட்டுமே நீ ஆட சொல்லுவ. அழகான இரவு பொழுது. ஓ அவட பேசின மெமரிஸ்லாம் இருக்கா? Doing well, son. Hey, my father. 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 Come now. You know who sired you. Fortnite. What doesn't matter now. நாளைக்கே ஆரம்பிக்கிறேன். I miss you, Amar. I miss you very much. You'll be fine. பின்னாடி வேற பேசுறான், இங்க வேற சப்டைட்டில் ஓடிட்டு இருக்கு. For what? என்ன அது? I let you down. I lost the sword. I let that bastard get away. Don't be so hard on yourself. There was nothing you could have done to save us. Someone has to live and carry the torch. As for the sword, it's just a thing. You didn't want me fighting. Now look at me. Standing up to evil isn't the same as sowing its seeds. You did what was right. Nice. Yonka DLC ending dialogue ஓடுது. O2. Please. You know I can't stay. Father, I miss you so much, Father. Will I ever see Radzik என்னோட ஃபாதர் நீ ஏமாத்துறாங்க. God knows. Hey, my mother. டேய் மதரோட பேச விடுங்கடா ஃபர்ஸ்ட். அவதான்டா ஒரிஜினல் மதர். மதரோட பேச விடல. ஷிட் என்ன ப்ரோ கேம் கெட்டிங் எனக்கு பிடிக்கல. திருப்பி மாத்தி எழுதுங்க. Don't go. No. What on earth were you dreaming about? I couldn't wake you, and it's well past dawn. Sir Radzik wants you at the upper castle. The lords are in council with Jobst. Right. I'll go straight away. போற முடியும். What is it? It's just... I don't know how to address you anymore. All of a sudden you're Sir Radzig's son, hobnobbing with lords and ladies. And here's me, as common as muck. Oh, give over, you idiot. Do I look like a lord to you? Not really. You're as much a lord as I am a nun. And I've never looked good in a habit. Get out of here! Or I'll have you clapped in the stocks. என்னடா யுவர் இன் பிரைவேட் ஏரியாவா? என்னோட ஏரியாடா அது. எனக்கே பிரைவேட் ஏரியா காட்டுறானுங்க. ஃபீல் ஆகும். இன்னொரு கேஸ்டில் நம்மளோட தேவை ஆயிடுச்சு. எப்பிலாக் எவ்வளோ நேரம் தெரியலையே. மிஸ்டர் படி தான் தெரியும். நான் கேட்கல.
சொல்லுங்க வெஸ்டபடி இருக்கீங்களா? 10 to 20 minutes தானா? ஓகே. இதை முடிச்சுட்டு ஸ்ட்ரீம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு தான் போனேன். என்ன பண்ணோம் வசந்தகுமார் ப்ரோ? இன்னைக்கே நான் வந்து ஃபோர்ட் நைட் ஆடிடுவேன் நீ நினச்சிட்டு இருக்கிற. வாய்ப்பே இல்லை. ஃபோர்ட் நைட் நான் ஆடுறதுக்கே வாய்ப்பு இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன். Oh, how? Are you going to Basically, the meeting to with order. Margrave Jobst as well? I am. What about Istvan? I Valorant We ஆடுறோம். didn't catch him? No. Because if we had, you'd be the first one to know. Have no fear. We'll get him eventually. I hope you're right. Anyway, let's go and see what Jobst wants from us. My lords, Christ's blessings on you all. And on you, Lord Capon. And this is my son, Henry. I didn't know you had a son, Sir Redzig. It came as a bit of a surprise to young Henry, too. This gentleman here is John II of Liechtenstein, a member of my council. I'm honored, gentlemen. Come join us. Margrave Jobst was just about to tell us the reason for his visit. Your Grace? I'm sure we're all agreed, Your Graces, that all this unrest must come to an end. This kingdom needs a king. The question is, which king? My cousin, Wenceslas IV, who is being held in captivity. I have to confess, my lord, that your answer surprises me a little. If I'm correctly informed, until recently you sided with your other cousin, Sigismund. That I cannot deny, and I have always stated my position plainly. But times have changed. How have they changed, Your Grace? Sir, there is one thing on which we undoubtedly concur, that King Wenceslas, unfortunately, did not inherit his father's gift for governing. Sadly, his failures have cost Bohemia, the nobles, and our whole Luxembourg family a great deal of money and effort. How did the king let it go so far, damn it? It's in his temperament. He cares only for wine, women, and the hunt. A king, in fact, who never wanted to be king. Then why didn't he just let his brother have the crown? Young sir, the crown weighs heavy when there are duties to be performed, but to surrender it means giving up great privileges too. But he did surrender power to his brother. When things started getting out of hand, Wenceslas appealed to Sigismund for help in restoring order. What, you're saying Wenceslas has invited him here? This is starting to make my head spin. Actually, it makes sense when you think about it. இல்ல bro சொல்லுங்க லைவ்ல தான். Sigismund wanted to re-establish the power of நல்லா the இருக்கேன். House of Luxembourg. He thought if he helped Wenceslas win the imperial crown, in return his brother would help him become the king of the Romans and leave the actual reign of சாப்பிட்டியாடா? to him. Sigismund would govern while Wenceslas could carry on doing இல்ல what இந்த he was மேகி best எடுத்து at, சாப்பிடணும். enjoying the life of the imperial court. Why wasn't Wenceslas crowned Holy Roman Emperor long ago? He was already elected king of the Romans. All he had to do was go and let the Pope put the damn imperial crown on his head. Who knows? Maybe he'd prefer hunting and consorting with bathhouse wenches to spending time with the Pope. Well, so would I must admit. Sigismund's plan seemed sound enough, but it didn't quite work out, did it? It worked for a while. He and his brother reached an agreement. Sigismund took over administration of the kingdom and began planning Wenceslas's journey to Rome for the imperial coronation. But then Wenceslas realized he would just be a puppet with a crown. I must say, Margrave Jobst, Wenceslas and Prokop behave rather like naughty children in need of a good clout about the ears. Sigismund would agree. He was already planning his rule of Bohemia, and all of a sudden, the rug was pulled from under him. I'd say he lost his patience and decided he'd drag Wenceslas to the coronation kicking and screaming if he had to. Just like a naughty child, as you say. So he abducted him and your brother Prokop too, if I heard correctly. If I heard correctly. Yes, Your Graces, it's true. I was there when Sigismund abducted Prokop.
I thought everything could somehow be settled, that we could make my brother see sense. But Sigismund just wanted to put an end to the dispute once and for whatever the cost. There was nothing I could do to stop him. And that's one of the reasons why I'm here. The worst of it is that it was all for nothing. Instead of putting a stop to the revolt, it escalated it, and the result is this chaos we have today. That's true enough, sir. But I must admit now, I'm not sure what your position is. The king is incompetent, but we must protect him? The simple truth, gentlemen, is that for all of Wenceslas's faults, we have no one else. So we'll have to make do with his idleness. People like him, though. But what can we do now? Sigismund has the League of Lords behind him. Otto von Berghoff, Heinrich von Rosenberg. The situation has gotten completely out of control. Now even the nobles of the League of Lords are realizing that Sigismund wasn't the right choice. So now Berghoff is on your side? Are we to assemble an army together with him and face Sigismund on the field of battle? We're not in Hungary now. Such affairs may be settled elegantly, without unnecessary hostilities or expenses. I have negotiated an alliance with the Hungarian bishops, the Polish, and of course the Czech nobility, against Sigismund. Every day he is losing the ground under his feet, and that's why I need your help too. What kind of help, though? Sigismund has a massive army, and Rosenberg, Berghoff, and Prague are behind him. Do you have an army you could face him with? But that's not what I mean at all. Against Sigismund in Hungary, partly due to my efforts. And now he'll have to choose whether he wants to gain the Bohemian crown, which is a very risky enterprise, or hold on to the Hungarian one. He can't have both. And there's a tough struggle awaiting him in Hungary. I'm not sure he'll win, and Rosenberg and Berghoff know it too. They're not stupid. If the Bohemian nobility stands together, they will turn. We are men of little consequence, Margrave. Radzig here lost everything because of his alliance with Wenceslas. Sir Divish came within a hair of the same fate. Even Rattay is defenseless against Sigismund and the League of Lords. What's more, your grace, King Wenceslas languishes in captivity in Vienna. He can't rule too well from there. And what do you propose? To sit with your arms folded till the Bohemian lands are turned to ashes like Skalitz? We have to put a stop to this senseless war. And do you know, sir, what the true position of the League of Lords is? I'm not on the best of terms with them at this moment, so you'll have to ask them yourselves. Yes. Why not? I'll go and visit Berghoff at his castle and we'll see what he tells me. You know, that's not such a bad idea, young sir. True. Though a little risky. I doubt Berghoff would harm a blue-blooded envoy. And you can find out what he has to say about developments and what the League of Lords is planning. Then we'll decide what to do next. I'll help you compose a letter to him. I'd like Henry to come with me. Why not? He's proven himself an able investigator, and he'll also be a good bodyguard if anything should happen. And I'll send Sir John here to Kuttenberg to be my eyes and ears there. I believe both your reports will help us get a better grip on the situation. When can you set out? Just as soon as I've packed my things. Excellent. Margrave Jobst and I will draft a letter. Get ready, and we'll meet back here. I expect it would be best to write it in your name as Lord of Lipa. Quite so, Margrave. What exactly am I to write? Oh, what isn't really the issue. It's how. We need to learn where they stand on liberating the king and ousting Sigismund. If they'll make trouble or join us. We have to ask in a way that won't leave Sir Capon being run out of the castle with a whip. Exactly. So, it looks... Yes. I don't want to dampen your spirits, my boy, but watch out.
These are evil times, and who knows what can happen along the way. Not to mention that Bergov is no saint. Don't worry. I know. பாத்துக்கிறேன்டா டேய் You've shown சரிடா you can fend for yourself, but do take care. You'll be traveling as Lord Capon's bodyguard. You'll be there to make sure nothing untoward happens to him. டேய் இவனுக்கு எதுக்குடா எனக்கு பாடி கார்டு அனுப்புறீங்க What Bergov tells you is one thing. Rest assured, Father. And don't get embroiled in anything else. Just hand over the letter, hear out his reply, and... Yes. Very well. Bergov is at Trotsky Castle. I think you'll find it quite an eye-opener. It's one of the finest castles in the land. It's 3 days' ride from here, so unless you hit a snag along the way, you'll be back soon enough. Any questions? யோ இத்தனை கொஸ்டினா தலையே சுத்ததுனே I'm getting a bit lost. The Luxembourgs have ruled the empire and Bohemia, பேசுவானே but instead... இதெல்லாம் கேட்கணுமா இது கேட்டா எனக்கு புரியும் கொஞ்சம் I'm a bit concerned, so... Well, there's no straightforward answer to Good that question, thinking and but drinking he can to be very Panama. fiery and impetuous when things don't go how he'd like them. He So never good. had much of a head for high office. He finds it tiresome. But once a man's grasped the scepter, it's hard to let it go. You can't just abscond. You've seen for yourself what happens when he disappears for a few months. Better a bad, but legit. League of Lords na The என்ன League of Lords and that Berghoff were... The lords of the powerful houses. Heinrich of Rosenberg, Rosenberg, Heinrich Otto of of Radetz, Bergo, and others. Otto They're unhappy Heisenrich, with the way their Heinrich influence Heinrich declined of after Wenceslas Radek surrounded and himself others. with the lesser orders of nobility. They இவன் abducted யாருன்னே the தெரியல king பேர் here ஞாபகம் வச்சுக்கிறதே and made பெருசா him இருக்கு bow to their will. They got away with it that time, and now they've joined forces with Sigismund and done it again. But now it seems that Sigismund's behavior is starting to rub them up the wrong way. So they may well be thinking twice. அவ்வளவுதானே hardly know anything about Sigmund. That's about all. அவ்வளவுதான் போதும் Very போதும் well. Take the letter from... சார் ஹனோஸ் லெட்டர் குறா டேய் பிக் அப் தி லெட்டர் ஃப்ரம் அன்குட் I believe we have written it well, gentlemen. Without a doubt. படிக்கல வித்தவுட் டவுட் சூப்பரா பண்ணிருக்கேன் ஏன்னா எனக்கு படிக்க தெரியாது I must travel back to Brno now, but soon I will go to Brandenburg and I will stop here on the way back. By then, Sir Capon should be back and we can discuss how to... பாக்க அவன் படிக்கல அப்படி திரும்பிட்டான் வித்தவுட் டவுட் Before you அப்படின்ட்டான் leave, my lord, there is one thing that gives me no rest. Why did Sigismund come as a foe? It makes no sense. If I may, sir, I think I can explain. Oh, please enlighten us, young sir. I live not far from Hungary, where Sigismund reigns. It is a savage country, and the constant war with the Turks has hardened the people. They need a monarch with an iron hand. So when Sigismund felt the wind of revolt, he reacted as he would at home. Only what works on the Hungarian nobles does not work here in Bohemia. Bringing order is one thing, but slaughtering and pillaging with a horde of barbarians quite another. What purpose does that serve? But Sigismund did give the Bohemian nobles a chance to take his side. It was only when they refused his ultimatum that he lost patience and took to the sword. As for the barbarians, he could afford nothing better. The Hungarian nobility would gain nothing from joining his campaign in Bohemia. He didn't have enough coin for a regular army, and so he recruited the Cumans. What he does not pay them, they make up for in plunder. But in the end, he didn't have enough to even satisfy the Cumans. That's why he raided Kuttenberg and Skalitz. He wanted the silver. That makes sense. My lords, how's the letter coming along? It's done. Then we can be on our way. Now remember what we said, boy. All you have to do is deliver the letter, listen to the answer, and come back here. Don't provoke Berghoff in any way. Provoke? Me? டேய் டேய் இவன்ட்ட என்ன கொடுத்து விடுறானுங்க நானே ஒழுங்கா பண்ணுவேன் என்ன தனியா விட்டேன் Farewell, your graces. இவன் கூட போறதே எனக்கு Come, வந்து Henry, my men are பிரச்சனையா waiting. I wish you Godspeed. ஆமா Come now, Hal.
Complete the main story. If you like, you can still embark on side quests and activities, or just wander the world. You can end the game anytime afterwards by reading off the map with Sir Hans Capone squad. Okay. அடா டேய் வெளில போறோம். பைத்துக்காரன் டோரை திறந்து விட்டோம். Well, Henry, it cost me a lot of effort, but it seems I've என்னடா finally சொல்றா succeeded in making என்ன a ப்ரோ lot உனக்கு of பிரச்சனை நான் சால்வ் பண்ணிக்கிறேன் stay home are you skip என்னால பொறுமையா அப்படியே போலாம்ல என்னது இது So, can we? Of course. So, வாங்க போலாம் இவன் ஃபாலோ பண்ண சொல்லாதீங்க தயவு செஞ்சு எனக்கு நான் போறேன் முன்னாடி வர சொல்லுங்க முன்னாடி ஐயோ ஃபாலோ பண்ண சொல்லி கடுப்பேத்துறானுங்க இவன் கூட 1 மணி நேரம் டிராவல் பண்ணுடா பைத்தியம் மெதுவா வருவான்டா பாரு எப்படி போயிட்டு இருக்கான்ட்டு வயசான கெல்ட்டு பைய மாதிரி போயிட்டு இருக்கான் குதிரை நல்லா தானே விடுவோம் So, how is life as a highborn bastard? I'm getting used to it. What about Rodsing? Has he accounted for not owning up to you the whole time? He explained it. All will be well, I think. Glad to hear it. It's far more acceptable for a nobleman to befriend a noble bastard than a blacksmith's son. Mind you, don't come to blows with a blacksmith, my young lord. What do you think about Sir Yobst and his plan? Well, I admit all the scheming has me a little lost. I thought Sigismund was the devil, Wenceslas a martyr, those on his side the heroes, and those against him the villains. I believe we'd rescue the king and all would be well again, but now it looks a lot more complicated. Exactly. I didn't expect the noble lords to be as noble as the angels, but I hadn't expected such a sewer. They behave like children. I can't fathom how after all this backstabbing they're somehow still on speaking terms. I don't know either. Beggars belief. Did you know that King Wenceslas is such a feckless drunkard? Not really. And to be honest, I'm not sure I wanted to know. I slept better believing my fate was watched over by a wise and powerful monarch. So did I. What a dismal world when you can't keep trust in your own king. On the other hand, times were better with him here than with him gone. Isn't that the truth? வாங்கிட்டோம் நம்மளுக்கு தான் சொல்லி வாங்கிட்டா சாப்பிட்டுவான் What do you think of Sigismund? If I were him, I'd have had enough of my brother even sooner. But he's a monster. Look at what those hordes of his are getting up to here. What he did in Skalitz. True enough. On the other hand, if Wenceslas and Prokop hadn't double-crossed him, none of this would have happened. No one forced him to burn Skalitz. That's a fact. But he couldn't let them shit all over him either. Not that I'm defending him. He's a weasel. No doubt about that. எங்க போனோம் Do you know anything about Prokop? Sir Hanush could tell you a thing or two about him. Why? Last winter, a certain Sir Jan Sokol of Lamberg, a well-known knight, or robber baron to some, tried to occupy the city of Iglau, which was on the orders of none other than Prokop. And what has that got to do with Hanush? Well, he was there with him. Of course, that's not something to brag about in front of Jobst. And what was it all about?
They wanted to occupy a city that was on the side of the League of Lords, but despite there being several hundred strong, they didn't take it. For one thing, they couldn't get past the Eglau women, with their pitchforks and cauldrons of hot water. I would never have thought of Sahanush as such a rebel. Yo, என்ன வெறுப்பேத்துறான் bro இவன். And have மெதுவா you heard ஓட்டி anything வண்டியை. about Rupert of the Palatinate? A little. He can't manage even to wrest power from a king who doesn't much care for ruling and isn't fighting back. That doesn't seem like a man who has what it takes to rule. And that's all I need to know. And that Berghoff we're going to see, do you know anything about him? I haven't heard much good about him, but I have a feeling that some other nobles are quite in awe of him. And his castle is apparently quite impressive. I'll be interested to see for myself. Oh, dia. Hati dia. And what about the League of Lords? Wealthy, pompous. The king doesn't seem to like them much. He's chosen to let the lesser ranks of the nobility into his circle, men like your father. I admit I don't blame him one bit. But the lords weren't happy about their lost influence, so they put their foot down. If I were Wenceslas, I'd have let them hang after they abducted me the first time. But he gave them seats at the provincial council. Little wonder they're back at their old tricks. அவா தூங்கிடுவோம் போல இருக்கு. போனோம். போக மாட்டேன். கடையில் வந்துட்டோம். Yeah. தான் போகணுமா அந்த ஊருக்கு? கொண்டு இதுதான் போனோம். Yeah. Yeah. அவ்வளோதான், இனிமேல் ஜாலியாக போகலாம். அப்படிதானே? இன்னும் இறங்கிட்டான். அதான் இறங்கிட்ட. அப்பா கேம் சேவ் ஆகாது. ஒரு மணி நேரத்துக்கு பேசாமல் தயவு செஞ்சு வாட் இஸ் டிஷ் ப்ரோ? லாட் ஆஃப் பொருட்கள். என்னடா பண்ணிருக்க? Of course. At last I'll get to see more of the country and have a... Quite.
போலாம் கேம்ப்ல ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்காடா வந்து அங்க இருந்து 1 மணி நேரம் டிராவல் பண்ணி. Let's get to it then. I finally have the feeling we're doing something worthwhile. We're helping to save the king. Instead of saving his drunken majesty, I'd rather find that whoreson who murdered my parents, get the sword back from him, and skewer him with it. Cheer up, Henry. I have a feeling you'll get your chance one day, and it won't be long in coming. Forward, men! Audentes fortuna juvat! GG's guys, GG's. MVP நாதான். The end. வசந்த் ப்ரோ இப்போ ஜாலியாக இருப்பியே. என்னது ஹார்டன்டஸ் ஃபார்ச்சுனா யுவத் அப்படின்னா எண்ட். அதுதான் அவ்வளோதான் கைஸ், முடிஞ்சிச்சு. இந்த கேமை 2018 முடிச்சவங்க பாவம். அவ்வளோதான். ஏன் ப்ரோ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருப்பாங்கல்ல. சரி ஓகே கைஸ், போயிட்டு வரேன். KCD 2ல வரேன். 7 years for second game. ஆமாம் ப்ரோ, அப்படி பார்த்தா சரி அப்படியே கிளம்புறேன். பசிக்குது என்ன, நான் போய் சாப்பிட்ணும். குக் பண்ணிட்டு சாப்பிட்டுட்டு வரேன். நாளைக்கு KCD 2 டவுன் போட்டு வைக்கிறேன். நாளைக்கு வேலரண்ட் ஆடலாம். மேபி நாட், பார்ப்போம். நாளைக்கு என்னோட மைண்ட் செட் எப்படி இருக்கோ அதை வச்சு KCD 2 இல்லை என்ன பண்ணலான்றது. ப்ரோ மிஸ்டர் படி, உங்கள் மொபைலை ஓப்பன் பண்ணி கன்ஃபர்மேஷன் ரிக்வெஸ்ட் அக்செப்ட் பண்ணுங்கள். ஃபேமிலி ஒர்க்காக அதான் ப்ரோ பின்னாடி பண்ணிட்டுருக்கேன். அக்செப்ட் மட்டும் பண்ணுங்கள். ஆடுறோம் எஸ். தேடிட்டு இருக்கியா? The confirmation request has been sent to your Steam mobile account. Please accept the confirmation. Dare to join this family. அப்படின்னு சொல்லுச்சு. எஸ் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. சூப்பர் ப்ரோ, தேங்க்யூ ப்ரோ எங்களோட ஸ்டீம் ஃபேமிலியில் ஜாயின் பண்ணதுக்கு. இடஒதுக்கீடு பண்ணி வைக்கிறேன். ஓகே, தேங்க்ஸ் ப்ரோ. உங்களோட லைப்ரரி எங்களோட வேல்யூபிளான ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணதுக்கு. வெல்கம் யா ப்ரோ, வெல்கம். இதை அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு அதை இன்ஸ்டால் போட்டு விட்டுருக்கேன். சாரே எந்த சாரே 28 GB தான் ஃப்ரீயாக இருக்கா? Bye bro, Mr. Buddy. Bye. Bye guys. Bye. Bye எல்லாம். நாளைக்கு பார்ப்போம். Bye guys. யாராவது பார்த்தீங்களோ எல்லாருக்கும் நன்றி. சைலண்டாக பார்க்குறவங்களுக்கு நன்றி. ஆஃப்லைனில் நீங்கள் பார்த்துருந்தா நன்றி. இப்படி பார்த்தாலும் நன்றி.
லைக் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்ணிங்கன்னா ஆஃப்லைனில் பார்க்குறவங்க பார்ப்பாங்க. என்னோட சேனலில் ஷேர் பண்ணிங்கன்னா நாளைக்கு லைவ் போட்டாலும் பார்ப்பாங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு போங்க. தேங்க்யூ. Bye. See ya. Stay alive until the next live, bro. Okay.